Good morning, student. Is it Good audible? morning, sir. Okay. So today will be our last lecture as a regular syllabus completion. The other subject teachers might be started the revision. So after this completion, definitely we will also talk about the revision plan. From today, the timetable is prepared in the 4+2 manner. That is the first 4 lectures will be revision lectures for all the students, and last session, that is 3 to 5, that is for those who miss the lectures due to various reasons, or they are in a defaulter list. So it is a chance them to improve their attendance and learn the missed syllabus. So for them, that is the special arrangement. It has been made from 3 to 5. So in a week, one subject will come for one time. So in that way, this is 4+2 timetable is been prepared, and it is displayed as a group icon also. So you can go through it. So these first 4 lectures, it is compulsory for all, mandatory for revision as well as for test and other things. And 3 to 5, that is for the compulsory for defaulter students, plus those who miss the syllabus or due to any reason, so they can also attend that session. So those who are in a defaulter list, already the subject teachers are displaying the final defaulter list on the group. Today we will send the letters also to your parent, those who are in a final defaulter list. So that is going to be happen today. So let us go with the our syllabus, and we will go for the one last point which is remaining, that is the USART. Yesterday only we have just started to cover this one, but it was a very less time to just cover it. So instead of just running fast, so today we will discuss a little more on this USART. So once again we will just revise that what we have seen from this unit yesterday on the last session. That is, it is the master synchronous serial port module, MSSP module, that is also it is known as. So under that, these 3 modules are there: SPI, I2C, and USART. So SPI and the I2C, that we have studied yesterday. The remaining is, that is the only USART. So USART is nothing but universal synchronous or asynchronous receiver transmitter, which is also used as a serial communication. Don't forget, these all are for serial communication. Serial communication means bit by bit, one by one, the bits are getting transferred or received. But the what is the difference between synchronous and asynchronous? Yesterday I told, that is the clock. The same clock, if it is used at transmitter end as well as receiver end, so that comes under synchronous. And asynchronous means the transmitter is sending one by one and receiver is receiving one by one, bit by bit. So that is the asynchronous. So normally or by default, the asynchronous module is being used mostly. So that's why this S, it is been skipped many times, and the module or the explanation will be there, that is for UART, that is universal asynchronous receiver transmitter, like this. So that today we are going to focus on that. So let us start with that the little questions based on the last session. So take 1-2 minutes and
try to give the answers for this. So don't go on the Google now. If you have noted down in the notebook, if you have read the yesterday's PPTs, so definitely you can give the answer easily in 1 or 2 minutes. So I will just wait for 1 or 2 minutes I will check the chat box. So those who have studied, so those who have noted down, you can read the questions neatly and you can give the answers. Okay, no one is trying for this one, so we will just read it out. So IIC communication is faster than the SPI and the USART. So related to that one sentence yesterday we have read out, and if you are remembering, so which one is the faster one? So it is the SPI. So due to that, this statement will be false. Then SCLK, that is serial clock in SPI, is unidirectional. That means it is originated from one end and it goes to the other. That is the unidirectional. So is it true or false? So if you have observed the block diagram carefully, so you will get the answer for this one. Then the next one, that is the SSP buff. That is buffer system for the serial communication. And that stands for the, what is the long form for that? So that it is expected which comes under the control register 1 or 2. So if you have noted down that particular register fields, so definitely you will get that the respective long form for that. And the last one that is used, that is the which lines, two lines are used for I2C. So which are these? What are the names for that? Okay, so she has tried to give the answer. So it is okay, good. So that one also two lines are there. So here is that the answers. So this SSPBR, that is nothing but synchronous serial port buffer register. So whenever the data is starting for transmission, it first goes to the buffer. That is one by one, then it will send to the out or in at the time of inward also the same thing is going to happen. For the IIC, that is serial clock and the serial data, these two lines are only needed. So for that I received the answer. So let us move towards that the next one, that is the USART. So yesterday we have just gone through that. This is the different transfer protocol than the other communication protocols such as SPI and I2C. So every communication needs a protocol. So what is this protocol? That also we should know. So protocol is nothing but a set of rules by which the transmitter and receiver synchronously send or receive the data, or the communication will happen in a smooth manner so that no bits will be get damaged or lost in between the transmission or during the this channel. So that is what the protocol is. So this is what the block diagram we have seen, that is for UART. So only main two pins are there, that is transmitter and receiver. So one end transmitter,
that is connected to receiver at other end. The opposite also the same. And ground pin, that is the common which is required on both the side, that is transmitter and the receiver. So one more thing here we have seen yesterday, that is the difference between asynchronous and synchronous. So why asynchronous is used mostly? Because the one of the reason is that it can allow the full duplex communication. That is both side can start the sending or receiving the data at the same time, that is simultaneously, which is a limitation in this particular synchronous. That is half duplex communication is going to happen, that is one at a time, like that. So that we have to just remember, okay, why this asynchronous is being used mostly. So that's why universal asynchronous receiver transmitter like this, the it is going to be used. And while sending the data, they are making a chop the all the data in a frame. So this is the what in this diagram it is shown. So message bits, one character. So it is called the one frame. It is total called a one frame. That is 8-bit data is there, one start bit and one stop bit is there. So 8-bit. Sometimes the one more bit is been added, that is called parity bit, the 9th bit. These are the 8-bit and this is the 9th bit, which is also known for the parity bit. की odd parity, even parity, ट्रान्समीटर कडनं सेंड करायची की अरे मी जो डेटा पाठवतोय त्याची इवन पॅरिटी आहे. मग ज्यावेळेस रिसिव्हरला तो डेटा मिळतो तो तिथं व्हेरीफाय करतो की अरे जो डेटा आलेला आहे त्याची इवन पॅरिटी आहे का ऑड पॅरिटी आहे, आणि त्याच्यानुसार तो ठरवतो की आलेला डेटा हा बरोबर आहे का चुकीचा आहे. कारण एक जरी 1010 शिफ्टिंग झालं किंवा ऍड किंवा रिमूव्ह झालं तर पॅरिटी चेंज होणार आहे आणि इट विल नॉट मॅच विथ दिस पर्टिक्युलर parity bit. Got it? So this is what the 9th bit is reserved for this particular parity bit. अशी UART frame असते. Now in UART कुठले कुठले registers involved आहेत? So mostly the first three are the main controller registers and last two are just used for the transmission. Used for the transmission purpose. So let us read out the what it stands for. TXSTA म्हणजे ट्रान्समीटरचं स्टेटस आणि कंट्रोलर रेजिस्टर. STA stands for स्टेटस रेजिस्टर. जसं ट्रान्समीटरचं आहे तसंच रिसिव्हरचं पण. रिसिव्हर स्टेटस अँड कंट्रोल रेजिस्टर. देन SPBRG. So it is serially parity baud rate generator. That is in USART. आता USART वापरा किंवा UART वापरा, that it is not a big difference between that. जसं तुम्ही एक्सप्लेनेशन कशासाठी करताय त्याच्यानुसार USART लिहायचं का UART लिहायचं हे डिपेंड आहे. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट asynchronous communication, so UART. जर इन जनरल बोलत असताल तर USART. सो दॅट इज नॉट अ मिनिंग की डिफरंट की अरे USART लिहायचं का UART लिहायचं. बट वॉट एव्हर वी आर एक्सप्लेनिंग नाव ऑनवर्ड, सो दॅट इज द फॉर UART म्हणजे असिंक्रोनस बद्दलच आपण बोलणार आहोत किंवा इथं आहे. अँड द दिस इज द बॉड रेट जनरेटर. बॉड रेट म्हणजे काय सांगितलं मी की ट्रान्समीटर कडून जाणारा डेटा आणि रिसिव्हरला रिसिव्ह करणारा डेटा यांचा जो स्पीड आहे तो मॅच व्हायला पाहिजे. नाहीतर कसं होणार की 8 बिट पर सेकंद ट्रान्समीटर पाठवतोय आणि रिसिव्हरची कॅपॅसिटी 4 बिट पर सेकंदच आहे, तर त्यावेळेस हा डेटा कोलॅप्स होण्याची शक्यता असतो, डॅमेज होण्याची शक्यता असतो. त्यामुळं हा बॉड रेट एकदा फिक्स झाला पाहिजे. तो कसा फिक्स करायचा, व्हॉट इज द रूल फॉर दॅट, सो इन कमिंग स्लाइड वी विल सी. द नेक्स्ट TXREG, दॅट इज ट्रान्समिट रजिस्टर. त्याचं काम काय, होल्ड डेटा टू डबल झालंय ओके, टू बी ट्रान्समिटेड ऑन
UART. म्हणजे ट्रान्समिशनच्या वेळेस ट्रान्समिट करताना पहिल्यांदा ट्रान्समिटर रेजिस्टरमध्ये हा डेटा स्टोअर केला जातो. द सेम ॲट द रिसिव्हर साईड ऑल्सो. जो डेटा येतोय तो पहिल्यांदा इथं इट होल्ड्स अँड रिसिव्ह द डेटा फ्रॉम UART. ह्याची कॅपॅसिटी आणि ह्याची कॅपॅसिटी दोघांची कॅपॅसिटी ही सेम असली पाहिजे. आणि फॉर आवर पिक 16F877A इट इज ऑफ 8 bit register or 9 bit. That is for 1 bit is reserved for parity bit. Correct. So one by one we will see the all these registers. That is the 3 registers. That is TXSTA, जे transmitterचं status control register. So it is having the 8 bit. In that the fields are there. So bit 3 is not used. So what is this? Each bit is having the different functions, special functions. So CSRC, source clock, हे कधी लागतं? ज्यावेळेस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन असतं त्यावेळेस. कारण क्लॉक हे दोन्हीकडचं मॅच व्हायला पाहिजे, मी सांगितलं होतं. तर दिस इज युज्ड ओनली फॉर द सिंक्रोनस. फॉर asynchronous मोड डोंट केअर, नॉट युज्ड. म्हणजे आफ्टर दॅट TX9 म्हणजे 9th बिट बद्दल बोललो होतो आपण. सो 9th बिट ट्रान्समिट इनेबल बिट, की 9वी बिट पाठवायची का नाही ते सुद्धा इथून ट्रान्समिटर डिसाइड करतो. जर 1 असेल तर 9 बिट, 0 असेल तर 8 बिट ट्रान्समिशन. सो दॅट इज डिसाइडेड बाय दिस TX9. देन TXEN, हे ट्रान्समिशन करायचं का नाही. ज्यावेळेस हे 1 होईल त्याच वेळेस ट्रान्समिशन विल बी गेट इनेबल्ड. ही बिट 1 झाली तर, अदरवाइज नो. देन सिंक, की कुठल्या प्रकारचं मोड वापरायचा आहे. सिंक्रोनस मोड वापरायचा आहे का असिंक्रोनस मोड वापरायचा आहे, तर ते मेन डिसाइड होतं ह्या सिंक बिट मध्ये. ही जर 1 असेल तर सिंक्रोनस मोड, ही जर 0 असेल तर असिंक्रोनस मोड. Then the next field is the BRGH. This is also important. That is baud rate select bit. की हाय स्पीड वर कम्युनिकेशन करायचं आहे का लो स्पीड वर करायचं आहे. सो दिस इज डिसाइडेड बाय दिस पर्टिक्युलर बिट. जर 1 असेल तर हाय स्पीड, 0 असेल तर लो स्पीड. नेक्स्ट वन बिट इज TRMT. TRMT, that is nothing but ट्रान्समिट शिफ्ट रजिस्टर स्टेटस. शिफ्ट रजिस्टर चा उपयोग काय, येस्टरडे वी डिस्कस, की शिफ्टिंग ऑफ द डेटा. की मल्टिपल शिफ्ट रजिस्टर्स आहेत. डेटा आला की पहिल्यांदा पहिल्या शिफ्ट रजिस्टर मध्ये जातो, त्यानंतर दुसऱ्या, नंतर तिसऱ्या, आणि नंतर मग लास्टला रिसिव्हर फायनल. तर ते कशासाठी लागतं, तर एकतर डिले इन्सर्ट करायसाठी आणि प्लस डेटा ओव्हरलॅप होऊ नये म्हणून. सिक्वेन्शियली जर लाईन मध्ये काही कंजेशन आलं, ट्रान्समिटर पटपट पटपट पाठवायला लागलाय, परंतु रिसिव्हरला काहीतरी प्रॉब्लेम आलाय आणि तो पटपट पटपट घेऊ नाही शकत आहे, तर त्यावेळेस हा डेटा शिफ्टिंग मध्ये राहतो आणि त्या रिसिव्हरला थोडासा वेळ मिळतो आणि नंतर स्ट्रीमलाईन झालं की पुन्हा सगळा डेटा तो ऍक्सेप्ट करतो. तर त्यासाठी ही बिट आहे. कशासाठी, तर TSR-MT आणि TSR फुल. म्हणजे की जर 1 असेल तर इट इज अ MT1, की तुम्ही ट्रान्समिटरला सांगतो की यू कॅन सेंड अ डेटा. बट इफ इट इज 0 त्यावेळेस मात्र ट्रान्समिशन हे स्टॉप करायला सांगावं लागतं. किंवा इंटरनली इट इज वी हॅव टू राईट इन दॅट मॅनर ओनली, की इफ TRMT इज इक्वल टू 0 स्टॉप ट्रान्समिशन, अशा प्रकारे. सो इन द कोडिंग ऑल दिस गोइंग टू बी used. And the next one, that is TX9D. TX9D ही कशासाठी आहे, तर जर तुम्ही 9वी बिट वापरणार असताल, ते कुठे ठरतंय, इथं TX9 ला जर वापरत असताल तर दिस कॅन बी अ पॅरिटी बिट. त्यासाठी हे TXSTA रजिस्टर आहे. तसंच RCSTA, दॅट इज रिसिव्हर साइडला स्टेटस अँड कंट्रोल रजिस्टर. It is also 8 bit. So in that SPEN म्हणजे काय, सिरियल पोर्ट इनेबल बिट.
की सिरियली हा डेटा पाठवायचा आहे की नाही. बिकॉज फॉर USART जर पिनआउट डायग्राम तुमच्या समोर असेल तर पिन नंबर 25 and pin number 26 it is reserved for this USART. Pin number 25 आणि 26 it is reserved for USART. 25 ही ट्रान्समीटर साठी आहे आणि 26 this pin is reserved for receiver reception. So you can check the pinout diagram. तर ते एनेबल करायचं का नाही ते ह्या बिटवरनं ठरवलं जातं SPEN. देन RX9 हे रिसिव्हर साईडचं आहे. मगाशी आपण बघितलं ट्रान्समीटर साईडचं की RX9 जर 1 असेल तर सिलेक्ट 9 बिट रिसेप्शन. म्हणजे जर ट्रान्समीटरने 9 बिट पाठवले असतील तर ह्यानं पण 9 बिट ऍक्सेप्ट करणं भागच आहे. मग तिथे जर 1 केलं असेल तर इथं पण ही बिट 1 केलेली पाहिजे. सो दॅट 1 मीन्स 9 बिट, 0 मीन्स 8 बिट. त्याचबरोबर SREN दॅट इज सिंगल रिसीव्ह इनेबल बिट, म्हणजे रिसेप्शन करायचं का नाही. सो इन दॅट ऑल्सो दॅट इज द इनेबल बिट विच इज युज्ड फॉर सिंक्रोनस मोड ओनली. कारण जर क्लॉक मॅच नाही झाला तर ट्रान्समिशन हे थांबवायला सांगावं लागतं. सो इन दॅट केस दिस बिट इज युज्ड. पण असिंक्रोनस मोड मध्ये डोंट केअर. Then the next one that is CREN, that is continuous reception. ही कंटिन्युअस 1 by 1 बिट बाय बिट डेटा घ्यायचा आहे का नाही घ्यायचा आहे. सो इट इज इनेबल्ड बाय दिस बिट, कंटिन्युअस रिसेप्शन इनेबल बिट. हा असिंक्रोनस मोड मध्ये 1 असेल तर कंटिन्युअस रिसेप्शन, 0 असेल तर डिसेबल कंटिन्युअस रिसेप्शन. सो दिस इज द इनेबलिंग ऑफ रिसेप्शन. रिसेप्शन बद्दल बोलतोय आपण. हे नेक्स्ट बिट इज द ADDEN, दॅट इज ऍड्रेस इनेबल बिट. तर ऍड्रेस इनेबल बिट ही कशासाठी वापरली जाते असिंक्रोनस मोड मध्ये. तर इट इनेबल्स ऍड्रेस डिटेक्शन अँड इनेबल्स इंटरप्ट अँड लोड द रिसीव्ह बफर व्हेन RSR इज सेट. म्हणजे जर ही बिट इनेबल केली तर जो 9 बिटचा डेटा आलेला आहे तो त्या पर्टिक्युलर ऍड्रेसवर इनेबल इंटरप्ट, म्हणजे इंटरप्ट सुद्धा इनेबल इथं करावा लागतो की एक फ्रेम आलेली आहे माझ्याकडं, थोडा वेळ थांब, मी हा डेटा ट्रान्सफर करतो आणि मग पुढची फ्रेम यू कॅन ट्रान्समिट लाईक दिस. जर 1 असेल तर अँड 0 असेल तर सो इट विल बी disable all the address detection and all bytes are received, that is 9 bit will be used as parity bit. ह्या केस मध्ये काय केलं जातं की ऍड्रेस तो डिटेक्टर नंतर करतोय, तू पाठवत राहा, मी घेत राहतो, आणि इन दॅट केस 9th बिट विल बी युज्ड ॲज अ चेकर की पॅरिटी बिट आहे ना ती. मग तिथे जर ऑड पॅरिटी असेल तर तो फक्त बघतो की अरे हा ऑड पॅरिटी आहे का, येस, देन गो अहेड. So in this way, it is a controller for this, the whatever data is reception. After that, FERR, जी फ्रेम आलेली आहे तर त्याच्यात काही रॉंग डेटा आलेला आहे का. रॉंग डेटा इन द सेन्स की चुकीचा डेटा, की 0च्या ठिकाणी 1 आहे, 1च्या ठिकाणी 0 आहे. सो दॅट इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिक्युलर बिट. 1 असेल तर एरर आणि 0 असेल तर नो एरर. So in this manner it is going to be work for FERR. त्याचबरोबर OERR, that is overrun error. Overrun error means what, की तुमची कॅपॅसिटी 8ची आहे आणि तुमच्या कंटिन्युअस 2 फ्रेम आल्या, 3 फ्रेम आल्या आणि माझी पहिलीच फ्रेम अजून मला त्या ऍड्रेसवर पोहोचवायची. सो दॅट टाइम इट गिव्स द ओव्हररन एरर. 1 असेल तर ओव्हररन एरर अँड 0 असेल तर नो ओव्हररन एरर. So this is what the use of this overrun error bit. And the last one, that is the RX9D. So again it is for 9th bit. So whatever the 9th bit is received, so that can be a parity bit, but must be calculated by user firmware. So firmware is nothing but the hardware.
So there is some algorithms are there, so which are going to calculate the parity. की जे काही डेटा आलेला आहे तर त्याची पॅरिटी आणि ही पॅरिटी मॅच होतीये का, तर त्यासाठी ही बिट आहे 9th bit for received data. So this is about receiver status and control register. The third register is the SPBRG, baud rate generator we called is it as. तर asynchronous मोड आणि synchronous मोड हे दोन्हीसाठी ह्या स्लाइड मध्ये दिलेलं आहे. So here right now we have to just find out that this table की तुम्हाला SPBRG मध्ये कुठली व्हॅल्यू ठेवायची आहे. कुठली व्हॅल्यू ठेवायची इन द सेन्स तुम्हाला बॉड रेट किती पाहिजे हे फर्स्ट यू हॅव टू डिसाइड. So these are the standard baud rates. So if you are able to see the cursor, you can see. So these are the some standard baud rate, and for that respective SPBRG value are given here. तर ह्या व्हॅल्यू कशा फाइंड आउट केल्या. सो देर इज वन फॉर्म्युला, स्टँडर्ड फॉर्म्युला दे हॅव युज्ड, that is the baud rate is equal to f oscillator. So this f oscillator, it is nothing but the crystal oscillator's frequency, and this is the formula divided by 4 into 16 into x plus 1. So this is the x is nothing but the number of bits, or the we can say the resolution for the this particular transmission. तर हा फॉर्म्युला फिक्स आहे का. सो फॉर दॅट द अबाउ टेबल दिस की कुठल्या मोड मध्ये आहे त्यानुसार हा पर्टिक्युलर फॉर्म्युला आहे. तर असिंक्रोनस मध्ये लो स्पीड आणि हाय स्पीड आपण सेट केलं होतं बघा. सो अकॉर्डिंगली द फॉर्म्युलाज आर गोइंग टू बी चेंज. दॅट इज baud rate is equal to f oscillator divided by 64 in the bracket x plus 1. This is for low speed. आणि हाय स्पीड साठी 16f मीन्स हा जो फॉर्म्युला आहे रेड मार्क केलेला, सो इट इज फॉर हाय स्पीड. अँड फॉर सिंक्रोनस ऑलवेज द ट्रान्समिशन इज हॅपनिंग इन लो स्पीड. कारण सिंक्रोनस मध्ये कसं होतं की ऑल द बिट्स ॲट अ टाइम दे आर सेंट. हॅलो, इज इट ऑडिएबल? Something is happened. Hello, is it audible? Can anyone? Yes, sir. It is audible. Yes, sir. Okay, okay. Thank you. On my mobile, something is happening. So we were talking about this synchronous and asynchronous one. Just a minute. Who's calling? Just wait 1 minute.
Hello. So we were talking about this particular baud rate generator, how it is going to be decide the respective baud rate. So if you are going in a detail, so this formula is you supposed to be used. Otherwise, this is the standard baud rate table from which we can select normally the 9600. So always keep remember in other subjects also, whenever this baud rate concepts comes, so that time it is the standard baud rate which is used whenever we are making the communication, serial communication with the computer, because normally we are just making the communication of this pic with the computer. So computerचा speed आणि तुमच्या पिकचा speed, so both should be get matched. So normally this 9600, this is the baud rate is going to be finalized. So this is what the it is here. So we have to just remember for this USART in peak for 9600, the value is used F because it might be asked in the MCQ. So that time it is useful. Now the transmitter block and receiver block, that is important. How this transmitter and the receiver both are in the or internally available in the PIC. So how they are going to be work? Who are the controllers? So already we have, right now we have studied the various registers, and depending on that, this block diagram is there. So from where this particular transmission is going to start? So it starts from, if you are able to see this cursor, so just check out this data bus. Data इथं असतो, तो येतो इथून TXREG रजिस्टरला, म्हणजे ट्रान्समिशन रजिस्टरला येतो. ॲट द सेम टाइम तो इंटरप्ट पण ऑन करतो की अरे मला डेटा पाठवायचा आहे आणि तुझं जे मेन एक्झिक्युशन आहे ते स्टॉप कर. मग काय करतो, पुढं हा डेटा TSR रजिस्टरला पाठवला जातं. So the explanation is given here, no issue, but I am just explaining. So TXREG रजिस्टर मधनं हा डेटा येतो TSR रजिस्टरला, 8 बिटचा डेटा किंवा 9 बिटचा डेटा, that is the LSB आणि MSB, which is now been controlled by this baud rate generator. की फ्रेम जी करायची आहे, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, तर हे कुठल्या स्पीडनं पाठवायचं आहे. सो इट इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय दिस SPBRG, दॅट इज baud rate generator इथं फायनलाइज केलं जातं. ॲट द सेम टाइम 9वी बीट वापरायची का नाही, सो इट इज डिसाइडेड बाय दिस TX9D. सो इट इज इंडिकेटेड फॉर दिस पर्टिक्युलर 8th बीट, कारण 0 पासून सुरुवात आहे. सो दिस विल बी 9th बीट. So that is controlled. And once the baud rate is finalized, so data is sent to the pin buffer. It is sent to the buffer register. That is also controlled by TRMT and SPEN. So what is the use of this, all this? So already we have studied in the TX REG or that particular TX STA. And मग बफर मधनं इथं शिफ्ट रजिस्टर असतात ना, तर मग ह्या शिफ्ट रजिस्टर मधनं हा डेटा जातो तुमच्या RC6 पिनला. सो RC6 पिन इज नथिंग बट TX पिन, आणि TX पिनचा नंबर मी काय सांगितला तुम्हाला, पिन नंबर 25. पिन नंबर 25 is used as a transmitter. This is what the all this particular block diagram explanation will be there for USART asynchronous transmitter. So the same what it is written in the wording, so just check it out. The heart of this transmitter is a transmit shift register, that is TSR. इथं shift registers असतात. All the frames will be stored in this shift register. So फक्त only one frame it is shown in this diagram, but such multiple frames or the shift registers are available with the capacity of 8 bit or 9 bit. So that is going to be done there. The shift registers obtain the data from the read write transmit buffer, that is TXREG. म्हणजे इथून हा डेटा इथे येतो. That is what we have explained. The TXREG register is loaded with data in software. TXREG इथून कुठून येतो डेटा, हा तर डेटा बस थ्रू हा डेटा येतो.
The TSR register is not loaded until stop bit has been transmitted from the previous load. म्हणजे मागची फ्रेम जर संपली नसेल तर पुढचा डेटा हा घेत नाही. वन्स इट विल गेट द स्टॉप बिटचा अर्थ काय असतो की पहिली फ्रेम संपलेली आहे. आफ्टर दॅट ओनली ॲज सून ॲज द स्टॉप बिट ट्रान्समिटेड द TSR विल लोडेड विथ न्यू डेटा, म्हणजे वरनं नवीन डेटा येणार. तर अशा प्रकारे दिस इज द ट्रान्समीटर इज गोइंग टू वर्क. द अपोजिट वन, दॅट इज इफ your receiving mode, in a receiving mode. So this is the block diagram for the receiver. So what is happening in the receiver? So receiver, it is starting from RC7 किंवा RX bit. So this is the pin number 26. इथं डेटा तुमचा रिसीव्ह झालेला आहे, तो बफर मध्ये घेतलेला आहे अँड सेंड टू द डेटा रिकव्हरी. सो डेटा रिकव्हरी म्हणजे काय की जे आलेल्या बिट्स आहेत त्या बरोबर आहेत का नाही, हे कुठल्या स्पीडने ते घ्यायचे आहेत. सो इट इज कंट्रोल्ड बाय, सी द कर्सर, सो बाय दिस SPBRG baud rate. So this baud rate, that is a receiver baud rate, and transmitter baud rate must be same. So after the data recovery, it is sending to the RSR register. मगाशी कुठला होता? TSR register. So here it is the RSR register. So it is just taking this all the data which is going to be controlled by this FERR, OERR. काय आहेत हे? एरर आहेत. ही जर एरर झाल्या, ओव्हररन एरर किंवा कुठले बिट्स फ्रेम एरर जर असेल तर हे लगेच इथं इंडिकेट करतात. द एरोज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, द इनवर्ड अँड आउटवर्ड. जर एरर आली तर आउटवर्ड ह्या एरर डिस्प्ले करतात. अँड दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस CREN. सो व्हॉट इज दिस CREN? CREN, that is continuous reception, yes or no. Like this, all the continuous reception, yes or no. So that is decided by this particular bit. त्यानंतर हा डेटा पाठवला जातो RC रेज मध्ये, म्हणजे रिसिव्हरच्या रेजिस्टर मध्ये. जसं ट्रान्समीटर मध्ये TXREG होतं, तिथून सुरुवात होत होती, परंतु रिसिव्हरला शेवट तिथं होणार आहे. RC-REG मध्ये सगळा डेटा आलेला आहे आणि तो डेटा बसवर पाठवलेला आहे. So this is the opposite vice versa, this communication strategy which is used in the receiving mode, and at the same time it is going to enable the interrupt also. RCIF, that is receiver interrupt flag, आणि RCIE, that is receiver interrupt enable. जर हा जर डिसेबल असेल तर एवढं सगळं रिसीव्ह करून सुद्धा काही डेटा त्या पिकला मिळणार नाही, बिकॉज इट इज द अँड गेट अँड इट इज गोइंग टू इंटरप्ट की तुझं मेन एक्झिक्युशन थांबव आणि हा डेटा रिसीव्ह कर डेटा बसवर. सो लाईक दिस इज द पर्टिक्युलर USART asynchronous receiver. The same it is explained over here, so we will just read out. The data received on RX pin and drives the data recovery block. Once the asynchronous mode is selected, reception is enabled by setting the bit CREN. The heart of receiver is receive shift register, that is RSR. So this is the shift register over here. After sampling the stop bit, म्हणजे stop bit एकदा मिळाली की the received data in RSR is transferred to RC-REG, म्हणजे इथं पाठवलं जातं. If transfer is complete, the RCIF flag is set. RCIF flag is set की एक फ्रेम आलेली आहे आणि now you can, if the next frame is there for sending, you can transmit. Like that, it is this flag is going to be enabled. हा कुठून सेट होतो तर आपण एक रेजिस्टर बघितलेला आहे PIR1, त्यातली 5वी बीट म्हणजे RCIF आहे. तर अशा प्रकारे फॉर USART ऑल्सो रिलेटेड विथ PIR register, PIR1.
not PIR2, because second is also there. So in this way, this particular USART reception is going to be happen. The whenever the short note or something is going to be asked on that USART, so these diagrams are important: transmitter and receiver. It is a block diagram and related to these registers we supposed to just explain over here. So this is all about the last point from this unit, and in this way only we have finished all the contents of all this particular 8 units which are there for MCA. And now onwards from tomorrow, there, as I told, so tomorrow there will be a test, 20 marks on unit number 6. So prepare for the unit number 6. Already we have studied that one. During the lecture time only we will conduct that test. 1 hour will be the time, and after that we will start the revision chapter by chapter. So two total 16 lectures we got. So from that we supposed to just take the few practicals also, because 8 practicals are mandatory. So 6 we have covered, 6 demos only, and 2 more we are going to see here. So practical also, and the revision on each chapter we are going to take in the revision timetable. And for defaulter separately we will see that key as per the requirement from student, we are going to finalize that key what to take in that defaulter session. So those who are whose names are there in a MCA defaulter, so I think on which date this particular day is there, so just check the timetable and accordingly you just I think on Friday it is there. So on Friday MCA defaulter session is there. So there we will discuss any point from any unit we can discuss during that time. So be prepared for the next test tomorrow. Tomorrow is Wednesday, so at 10:30 only. So if anyone is having the any doubt, you just tell, or your feedback on all this whatever we have covered. So waiting for your, you can put in the chat box or you can unmute yourself and see. This one is the Hari 64 46 39. I have not told to just go out of the session, or they might not be having any doubt or the problem. Okay, so just I'm waiting for 1 minute, then we will finish this. The syllabus is over and you can prepare from your side. All the notes and these PPTs videos are already uploaded on the study material, so you can use that. Okay, if no questions are there, no suggestions are there, so you can put your attendance and you can leave for today's session. Thank you.
Hello, sir. Sir.